afternoon. The State News. I am Omotayo Adebodun. The Osun State chapter of the All Progressive Congress (APC) has cautioned the transition committee of the governor-elect Senator Ademola Adeleke to desist from falsely accusing Governor Oyetola's administration of unsubstantiated sharp practices. The chairman APC, Presbyterian Yega Famodun, in a statement by his media advisor, described the accusations of the transition committee as unfounded and frivolous. He reminded the governor-elect transition committee in the need to tread softly, stressing that Governor Adeboyega Oyetola's subsisting administration is a product of the Constitution of the Federal Republic of Nigeria, whose tenure of 4 years graciously ends on the November 27th. It will be recalled that the transition committee of the governor-elect, in a statement signed on behalf of the Media Publicity Subcommittee by Olawale Rashid, accused the governor Oyetola's led administration of illegal diversion of funds, among others. The wife of the governor, Mrs. Kafayat Oyetola, has received a Global Exemplary Leadership Award from the United Kingdom-based non-governmental organization Global Women Inventors and Innovators Network. The award, according to the NGO, is in recognition of her humanitarian service and commitment to impacting the lives of the masses, including her consistent efforts in advocating maternal, child, and adolescent sexual and reproductive health, enhancing the standard of living of women and children, as well as creating gender equity. Mrs. Oyetola was the only Nigerian awarded out of the 32 awardees selected across the globe for the award. Her intervention and quick response towards championing the betterment of women and girls, advancing their quality healthcare services delivery, leading a public campaign in the elimination of open defecation in the state, among others, were part of the yardsticks with which she was considered for the award. Presenting the award to the First Lady in the presence of the governor at the Government House, Oshogbo, the representative of the Global Women Initiator and Innovators Network in Nigeria, Engineer David Abu Osigi, said the nomination of Mrs. Oyetola followed rigorous selection and highly competitive process. He noted that the nomination and selection were in reciprocation of the various advocacy intervention programs executed by Mrs. Oyetola that were targeted at advancing the cause of women and children, particularly the vulnerable citizen, as far back as year 2004. In a short acceptance speech, Mrs. Oyetola appreciated the kind gesture of the organization for finding her worthy of the award, describing it as a motivation to do more. Similarly, Governor Adeboyega Oyetola congratulated his wife and lauded the organization for considering her for the Noble Award. Osun State Coordinator of National Youth Service Corps, NYSC, Mrs. Olayinka Abdul-Wahab, has been commended for her proactiveness in managing the affairs of the scheme. The Director General of Osun State Broadcasting Corporation, Mr. Rashid Folaremi, gave this commendation while playing host to the State Coordinator of NYSC. Olaide Adebiro has the details. The gathering, the Director General of Osun State Broadcasting Corporation, Ile-Awuye Okebale Osogbo, Mr. Rashid Folaremi, lauded the State Coordinator of the National Youth Service Corps for her cooperation, noting that the State NYSC has always been supportive by posting corps members who are always ready to serve. I want to appreciate NYSC for being able to sustain the scheme itself at this trying time of insecurity everywhere. For you to have been able to manage the system in such a manner. In a separate address, the Director of Administration and Supply of the corporation, Mr. Wale Alao, the Director of News and Current Affairs, Radio Department, Mrs. Abimbola Babatunde, both appreciated the State NYSC for always lending ears to their request. They urged the coordinator to increase the number of corps members posted to OSBC. In her response, Osun State Coordinator of the NYSC, Mrs. Olayinka Abdul-Wahab, poured encomiums on the management and staffers of OSBC for impacting knowledge on all the corps members who had served in the corporation. Mrs. Abdul-Wahab promised to always answer to the management call anytime they need our help. There are times if we don't have the cause, but if we see a corps member who maybe during our interaction with them on camp
and we notice that this core member is very good in certain area, we may post you. So once they come, just try and have a small interview with them, then you know what they are capable of doing, then you now deploy them. Let them know what you want of them, and you see them, they'll come out fine. And they've been accepting. Among other management staff of NYSC who accompanied the state director on the visit were the assistant director of SAID, Mr. Leshiloye, assistant director PPRU, Mrs. Olufunmilola Okundoye, the assistant public relations officer, Mrs. Kedrin Otemuiwa. The visit climaxed with the presentation of Osun Copper magazine by the NYSC state coordinator to the OSBC. Olaide Adegbero, OSBC News. It was encomium galore as the News and Current Affairs Department of the OSBC Radio and Television Newsroom honored one of its best, Mr. Kehinde Ajibade, retired from active service. Similarly, the OSBC Christian community celebrated Mr. Ajibade and commended him for his invaluable contribution to the development of the chapel. Here are the details. Rest after years of hard work is one of the things public and civil servants always look forward to. However, not all realize this wish. One of the lucky ones is the astute broadcast journalist and member of the News and Current Affairs Department of Osun State Broadcasting Corporation, OSBC, Mr. Kehinde Ajibade, who bows out from active service. He was celebrated by News and Current Affairs Department Radio and Television Newsroom. It was encomium upon encomium, co-workers, colleagues, and friends who relieved the notable roles Mr. Ajibade played in training the workers under his care, as well as ensuring professionalism. The Director of News and Current Affairs Radio, Mrs. Abimbola Babatunde, Director of News and Current Affairs Television, Mr. Akinola Owolabi, among others, described him as a trainer, highly tolerant, generous to fault, accommodating, multi-talented and hardworking man during the many years of meritorious service he rendered to the corporation. The journey that started over 30 years ago, it started very well. I'm a witness of how it started, and now I'm witnessing the end. And I can say, in all ramifications, that it was a good journey. For Pastor Kehinde Ajibade, as far as active service as a broadcaster, page 1 by the government has ended very well. Bàbá jẹ́ trainer, bàbá jẹ́ ẹni tó ga tó fẹ́ kí àwọn tó wà lábẹ́ ẹ̀ ga. Ajibade is somebody that's so generous. Baba is so generous to fault. The pastor you are, let me tell you, maybe you don't know. At times, talk about Doju. Some people I even think Ajibade is weak. He's not weak, but the pastoral in him, it's just the impact you all know you had on the newsroom. Mr. Ajibade appreciated the news management and all staffs of the News and Current Affairs Radio and TV who made the work easy for him and called for more support for the head of each department. The English desks of radio and television, you are wonderful. The Yoruba desk of radio and television, you are powerful. I appreciate every one of you. You have spoken, and you have spoken well. He was thereafter presented with a gift in appreciation for his meritorious services. Earlier, the OSBC Christian community had organized a retirement program held at the Chapel of Grace Auditorium within the OSBC premises. In his remarks, the Director General OSBC conglomerate, Mr. Rashid Folarimi, described him as a wonderful man who has never been found wanting at his duty post and so committed to his job. Mr. Folarimi, who spoke through the Director of News and Current Affairs Radio, Mrs. Abimbola Babatunde, congratulated him and wished him well in retirement. According to friends, fellowship members, and those who were opportuned to work together with Mr. Kehinde Ajibade, also described him as an honest and truthful man who loves his children and lay good examples for everyone. In a sermon titled, "What is Your Testimony?" Pastor Glory of the Holy Ghost Revival Mission, Elisha, said everyone needs a mirror testimony, Mercy's testimony, and Master's testimony. He added that everyone is taking note of our testimony and we should live right. While reacting, Mr. Kehinde Ajibade appreciated the management and everyone for their cooperation during
the course of his service. He called on everyone to support the management for the betterment of the corporation. The high point of the ceremony was prayers for the retiring officer, presentation of gifts, and thanksgiving. Motayo Adebodun, OSBC News. Of the 58th Founders Day anniversary of Ebekun Secondary Commercial Grammar School holds tomorrow. In a release signed by the President's National Association of Old Students of the school, Otumba Abdulwahab Adewonyi, who doubles as the chairman of the Anniversary Planning Committee. Activities marking the celebration includes anniversaries lecture with the topic Golden Jubilee Anniversary, Remembering the Past, Appreciating the Present, and Inspiring the Future, will be delivered by Engineer Dr. Oluwatoyin Kadiri, Rector, the Polytechnic, Iresi. The release added that commissioning of projects, foundation laying ceremony of permanent infrastructures, fundraising, luncheon, and award ceremony are part of the event, which will take place in the school premises in the morning. And that ends the state news on OSBC TV. Join us at 5 for the evening news. Good afternoon. gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ìpínlẹ̀ ọmọlúàbí gbogbo Nàìjíríà pátápátá ìjẹ́ lọ OSBC ilé àwíyé lókè balẹ̀ gangan ní ìlú Òṣogbo òròkè àsálà orí ìróyòrè móròdé o sílò omi o dírẹ́bà gbé mi òdodo ọ̀rọ̀ o dírẹ́bà gbé mi kọ́bá ti gbé mi dóṣogbo o sílò omi o máa béèrè OSBC máa béèrè ilé àwíyé máa béèrè amóhùnmáwòrán o. It's our duty that we owe to our great dear motherland to enhance her and to boost her in the eyes of all the world. Egalitarianism is our national watchword. Equality of good fortune must be to each sure reward.
káàsán ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress rọ ìgbìmọ̀ tí ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party gbé kalẹ̀ láti mójútó bí gómìnà tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ yàn Sẹ́nẹ́tọ̀ Adémọ́lá Adélékè yóò ṣe dé ipò pé kó dẹ́kun fífẹnu tàbùkù ìjọba tí gómìnà Oyètọ́lá ń darí. Alága ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípìnlẹ̀ yìí ọmọọba Gbóyèga Fámúọdún nínú àtẹ̀jáde tí olùdámọ̀ràn rẹ̀ fi tí ìròyìn fi síta ọ̀gbẹ́ni Kọ́lá Ọlábísí ó ní àwọn ẹ̀sùn tí wọ́n fi ń kàn wọ́n kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ rárá. Ó rán wọn létí pé káwọn ìgbìmọ̀ ọ̀hún kí wọ́n tẹ̀ jẹ́jẹ́ pẹ̀lú àlàyé pé gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ṣì ní gómìnà gẹ́gẹ́ bí òfin ṣe là á kalẹ̀ àti pé lọ́jọ́ 27 oṣù kọkànlá ọdún yìí ní sáà ọdún mẹ́rin tún lò yóò parí. Àrùn tí pé ìgbìmọ̀ tẹgbẹ́ òṣèlú PDP gbé kalẹ̀ fún gómìnà tí wọ́n dìbò yàn nínú ẹgbẹ́ òṣèlú náà ní alukoro ìgbìmọ̀ ọ̀hún ọ̀gbẹ́ni Ọláwálé Rasheed fẹ̀sùn kan ìjọba tí gómìnà ń darí pé ó ń darí owó ìlú gba ìbò míì tó sì sọ pé ìgbà tí èèyàn pọ́nrọ́ lẹ́gbẹ̀rín ni ohun tí ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ń sọ. Aya gómìnà ìpínlẹ̀ yìí arábìnrin Kafayat Oyètọ́lá ti gbàmìyẹ aṣáájú tó fi àpẹẹrẹ lélẹ̀ látọ̀dọ̀ àjọ kan tí kì í ṣe tìjọba tó fi ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ṣe bùjùkú tí wọ́n pè ní Global Women Inventors and Innovations Network. Àmì ẹ̀yẹ tí wọ́n fún aya gómìnà òun ló jẹ́ ara mímọ rírì iṣẹ́ àánú àti ipa mánigbàgbé tó kó nínú ìgbé ayé ọmọnìyàn, ipa tí ó kó nídìí fífòpin sí lílo àwọn èwe àti àwọn obìnrin nílòkulò pẹ̀lú mímú ìgbé ayé ìdẹ̀rùn bá àwọn obìnrin nípìnlẹ̀ yìí. Arábìnrin Oyètọ́lá nìkan lọ́mọ orílẹ̀-èdè nínú àwọn 22 tí wọ́n ṣàyàn lágbàáyé fámì ẹ̀yẹ yìí. Lára ohun tí wọ́n tún wò tí wọ́n fi fún arábìnrin Kafayat Oyètọ́lá ní àmì ẹ̀yẹ náà ní ìgbésẹ̀ akin tó gbé lórí ọ̀rọ̀ ìdẹ̀rùn àwọn obìnrin, ìpolongo fífòpin sí àǹdábẹ́ fún ọmọbìnrin, fífòpin sí ṣíṣe ìgbọ̀nsẹ̀ lójútáyé nípìnlẹ̀ yìí àti àwọn ìwà míì òun ló mú kí àmì ẹ̀yẹ ọ̀hún tó sí. Nígbà tó ń gbé àmì ẹ̀yẹ náà fàyà gómìnà nílẹ̀gbẹ́ ìjọba lóṣogbo, aṣojú àjọ Global Women lórílẹ̀‐èdè yìí ẹnjìníà David Abu Osige sọ pé lẹ́yìn tí wọ́n ti àkójọ àwọn èèyàn lónìrànràn ni wọ́n rí pé arábìnrin Tọ́lá fakọyọ láàrin àwọn èèyàn náà. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ gómìnà Oyètọ́lá dúpẹ́ lọ́wọ́ àjọ náà fún bí wọ́n ṣe arábìnrin Oyètọ́lá dúpẹ́ lọ́wọ́ àjọ náà fún bí wọ́n ṣe kà á yẹ tó sì ní èyí ò mú kí òun túbọ̀ máa ṣe dáadáa sí ẹ̀wẹ̀ gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá kí aya rẹ̀ kú oríire àmì ẹ̀yẹ yìí tó sì gbóṣùbà fún àjọ tí ó rọ̀gbọ̀kú lé ìjọba náà Global Women fún bó ṣe mọ rírì aya gómìnà. Olùdarí àgbà iléeṣẹ́ OSBC ọ̀gbẹ́ni Rasheed Fọlárùnmí ti gbóríyìn fún iṣẹ́ takuntakun tálámójútó àwọn agùnbánirọ̀ nípìnlẹ̀ yìí arábìnrin Ọláyínká Abdulwahab ń ṣe ní gbogbo ìgbà. Ọ̀gbẹ́ni Fọlárùnmí gbóríyìn yìí lásìkò tó ń gbàlejò alámójútó àwọn agùnbánirọ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ọláìdé Adégbénró lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn abọ́rẹ̀rẹ́ látẹnu Mojúbọ́lá Káyọ̀dé Ọ̀kẹ́. Ó ń sọ̀rọ̀ olùdarí àgbà iléeṣẹ́ OSBC ọ̀gbẹ́ni Rasheed Fọlárùnmí jòǹbó alámòjútó àjọ agùnbánirọ̀ nípìnlẹ̀ yìí arábìnrin Ọláyínká Abdulwahab fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú àfikún pé àjọ NYSC nípìnlẹ̀ yìí ṣàtìlẹ́yìn aláìlẹ́gbẹ́ fún iléeṣẹ́ OSBC nípa fífi àwọn agùnbánirọ̀ ṣọwọ́ láti wá sìnrúlùú nílé iṣẹ́ yìí. Nínú ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wọn olùdarí ẹ̀ka ìṣàkóso iléeṣẹ́ yìí ọ̀gbẹ́ni Wálé Àlàó àtolùdarí ètò ìròyìn àtọ̀rọ̀ tó ń lọ lẹ́ka rédíò iléeṣẹ́ yìí arábìnrin Abímbọ́lá Babátúndé mọrírì àjọ NYSC fún bó ṣe máa ń dáhùn sí ìbéèrè iléeṣẹ́ yìí ní gbogbo ìgbà. Wọ́n panu pọ̀rọ̀ alámòjútó àjọ agùnbánirọ̀ náà láti ṣàfikún iye àwọn agùnbánirọ̀ tó ń fi ṣọwọ́ sí iléeṣẹ́ OSBC. Nígbà tó ń fèsì alámòjútó àjọ NYSC arábìnrin Ọláyínká Abdulwahab yòǹbó ìgbìmọ̀ aláṣẹ àtàwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ OSBC fún akitiyan wọn nídìí ìfìmọ̀kànmọ́ àwọn agùnbánirọ̀ tó ń sìn rúlùú nílé iṣẹ́ yìí. Arábìnrin Abdulwahab ṣèlérí láti máa dáhùn sí ìbéèrè ilé iṣẹ́ yìí ní gbogbo ìgbà. Lára àwọn tó tún péjú síbi ètò náà ni àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ àjọ agùnbánirọ̀ nípìnlẹ̀ yìí nínú ètò àti rí ọ̀gbẹ́ni Alẹ́ṣinlọ́yẹ́, arábìnrin Olúfúnmiláyọ̀ Òkúndòyè àti arábìnrin Catherine Ọ̀tẹ́múyìwá. Láàrún tó wáyé ni bí alámòjútó àjọ NYSC ṣe ṣàgbékalẹ̀ ìwé ìròyìn àti ìgbàdégbà àwọn agùnbánirọ̀
fún ìgbìmọ̀ aláṣẹ iléeṣẹ́ yìí Mojíbọ́lá Káyọ̀dé Ọ̀kẹ́ fún iléeṣẹ́ OSBC. ṣẹlẹ̀ka ìròyìn àtọ̀rọ̀ tó ń lọ ti rédíò àti tẹlifíṣàn iléeṣẹ́ OSBC ti gbóríyìn fún ipa mánigbàgbé tí ọ̀kan lára wọn ọ̀gbẹ́ni Kẹ́hìndé Ajíbádé tó kó láòkó tó fi wà nínú iṣẹ́ ọba. Bákan náà lẹ́gbẹ́ àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi ẹ̀ka iléeṣẹ́ OSBC ṣayẹyẹ láti mọ rírì ọ̀gbẹ́ni Ajíbádé fọ́kùn òjọ̀kan iṣẹ́ tó ṣe lórí ìdàgbàsókè ilé ìjọsìn náà. Ọmọ́táyọ̀ Adébọ́dún wà níbi ìsìn ìdágbére fífẹ̀yìntì lẹ́nu iṣẹ́ ọba. Àtúpalẹ̀ rẹ̀ rí látẹnu Ọláwùmí Ọláníyì. jọ́jọ́ ẹ̀dá ohun pàtàkì tó sábà máa ń jẹ́ àfojúsùn àwọn òṣìṣẹ́ ọba ni kí wọ́n fẹ̀yìntì láyọ̀ àtàlàáfíà. Ọ̀kan pàtàkì lára àwọn tọ́lọ́run wá fún lórí ọ̀fẹ́ láti rí wípé ó rúre ó sì sọ̀re náà ni èèkàn àgbà ọ̀jọ̀ oníròyìn tó tún jẹ́ ọ̀kan lára òṣìṣẹ́ ní ẹ̀ka ìròyìn àtọ̀rọ̀ tó ń lọ ti iléeṣẹ́ OSBC ọ̀gbẹ́ni Kẹ́hìndé Ajíbádé. Ẹni táwọn òṣìṣẹ́ àti àwọn ọ̀gá lẹ́ka ìròyìn àtọ̀rọ̀ tó ń lọ ṣe ayẹyẹ fún láti mọ rírì ìpàtókò lẹ́ka ọ̀hún. Lọ́kọ̀ kejì làwọn òṣìṣẹ́ àwọn akẹgbẹ́ àwọn ọ̀rẹ́ tó fi mọ́ àwọn tó wá fi ìmọ̀ kún mọ̀ nípa iṣẹ́ ìròyìn fi mẹ́nuba àwọn ipa múnigbàgbé tí òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì náà ọ̀gbẹ́ni Kẹ́hìndé Ajíbádé kò, ẹni tí wọ́n ṣàpèjúwe bíi aláwòkọ́ṣe rere olùkọ́ni àti olùtọ́nisọ́nà ní gbogbo ìgbà nínú ọ̀rọ̀ olùdarí yàrá ìròyìn àti ọ̀rọ̀ tó ń lọ lẹ́ka rédíò iléeṣẹ́ yìí arábìnrin Abímbọ́lá Babátúndé àti ojúgbà rẹ̀ lẹ́ka tẹlifíṣọ̀n ọ̀gbẹ́ni Akínọlá Owólabí pẹ̀lú àwọn èèyàn míì tí wọ́n sọ̀rọ̀ ni wọ́n ti ṣàpèjúwe òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ni onípamọ́ra ẹni tó kó àkóyawọ́ tí kì í sì rí àṣìṣe ọmọlàkejì. Wọ́n tún ṣàpèjúwe ọ̀gbẹ́ni Kẹ́hìndé Ajíbádé gẹ́gẹ́ bí ẹni tó mú iṣẹ́ tó yàn láàyò lọ́kùnkúndùn tó sì ń ṣe ní gbogbo ìgbà títí tó fi fẹ̀yìntì lẹ́nu iṣẹ́. ọ̀rọ̀ àná pásítọ̀ Ajíbádé là ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé àná yín dáa òní yín ó dáa o ẹ ní jẹgun lẹ́yìn ẹran o ó dáa kò dáa mọ́ kò ní jẹ́ pin yín. Bàbá jẹ́ tírínà, bàbá jẹ́ ẹni tó ga tó fẹ́ kí àwọn tó wà lábẹ́ ẹ̀ ga. Iṣẹ́ Ọlọ́run tí ẹ fẹ́ lọ korí bọ̀ lórúkọ Jésù àṣejèrè lẹ́ẹ̀ṣẹ̀ alẹ́ àwọn ọmọ mi torí Yorùbá máa ń ní ẹyẹ ò lè fi apá kan fún. Nígbà tó ń fèsì ọ̀gbẹ́ni Kẹ́hìndé Ajíbádé ẹni tí aya àti àwọn ọmọ dúró ti gbàgbàgbà mọ rírì ìgbìmọ̀ aláṣẹ àtàwọn òṣìṣẹ́ yàrá ìròyìn àtọ̀rọ̀ tó ń lọ lẹ́ka rédíò àti tẹlifíṣàn iléeṣẹ́ OSBC fún bí wọ́n ṣe mú kí iṣẹ́ rẹ̀ rọrùn ní gbogbo ìgbà tó fi wà pẹ̀lú wọn. Ó wá pè fún àtìlẹ́yìn fáwọn tí wọ́n jẹ́ adarí ẹ̀ka náà. Bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí a jọ wà ní unit wọ́n fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú mi. Ọlọ́run fún wa ní àṣeyọrí pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ wọn. Gbogbo yín pátá mi ò ní ìfẹ́ kàn wọ́n dákọ̀ ẹ ṣé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o ẹ ṣé mo dúpẹ́ o yóò dára fún yín o. Lẹ́yìn èyí ni wọ́n fi ẹ̀bùn ta ọ̀gbẹ́ni Kẹ́hìndé Ajíbádé lọ́rẹ láti lè mọ rírì ìpàtókò lẹ́ka ìròyìn àtọ̀rọ̀ tó ń lọ iléeṣẹ́ OSBC. Ṣáájú lẹ́gbẹ́ àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi ẹ̀ka ti iléeṣẹ́ yìí ti ṣe àgbékalẹ̀ ètò ìmọrírì fún ọ̀kan lára òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ yìí ọ̀hún tó ń fẹ̀yìntì náà ọ̀gbẹ́ni Kẹ́hìndé Ajíbádé èyí tó wáyé nínú gbọ̀ngàn Chapel of Grace tó kalẹ̀ sínú ọgbà ilé àwíyé Òkè Baálẹ̀ Òṣogbo. Nínú ọ̀rọ̀ olùdarí àgbà iléeṣẹ́ OSBC ọ̀gbẹ́ni Rasheed Fọlárànmí ló ti ṣàpèjúwe ọ̀gbẹ́ni Kẹ́hìndé Ajíbádé bíi ọkùnrin takuntakun ẹni tó jẹ́ pé gbogbo ara ló máa ń fi ṣe èyíkéyìí iṣẹ́ tí wọ́n bá gbélé lọ́wọ́. Ọ̀gbẹ́ni Fọlárànmí ẹni tí olùdarí yàrá ìròyìn àtọ̀rọ̀ tó ń lọ lẹ́ka rédíò iléeṣẹ́ yìí arábìnrin Abímbọ́lá Babátúndé ṣojú fún kí òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì náà kú oríire pẹ̀lú àdúrà pé kó má ṣe fẹ̀yìntì lékú lọ́wọ́. Nínú ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ olùjọ́sìn papọ̀ àtàwọn míì tí wọ́n fojú ṣe mẹ́rin ètò náà ni wọ́n ṣàpèjúwe ọ̀gbẹ́ni Kẹ́hìndé Ajíbádé gẹ́gẹ́ bí olótìtọ́ ẹ̀dá àti ìránṣẹ́ Ọlọ́run tọkàntọkàn ẹni tó fẹ́ràn tọmọdé tàgbà. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ló fi àpẹẹrẹ lélẹ̀ tí wọn kò sì ní gbàgbé ipa tó kó fún ìdàgbàsókè ilé ìjọsìn náà. Nínú ìwàásù rẹ̀ tó pe àkórí rẹ̀ ní kí ni ẹ̀rí rẹ̀, olùṣọ́ àgùntàn Holy Ghost Revival Mission Iléṣà Pastor Joshua Ajégbé ṣàlàyé pé gbogbo èèyàn ló nílò àwọn ẹ̀rí máa jẹ́mi ìṣó pẹ̀lú àfikún pé
àwọn ọ̀run ṣe àkọọ́lẹ̀ gbogbo ẹ̀rí tí wọ́n bá ń sọ nípa ẹ̀dá bóyá ó wà láyé àbí kò sí mọ́. Nínú ọ̀rọ̀ ọ̀gbẹ́ni Kẹ́hìndé Ajíbádé ló ti dúpẹ́ lọ́wọ́ ìgbìmọ̀ aláṣẹ iléeṣẹ́ OSBC pẹ̀lú gbogbo òṣìṣẹ́ lápapọ̀ tó fi mọ́ àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi fún àtìlẹ́yìn wọn lásìkò tó fi wà lẹ́nu iṣẹ́. Ó wá pè fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìgbìmọ̀ aláṣẹ iléeṣẹ́ yìí kí iléeṣẹ́ OSBC bá lè túbọ̀ gòkè àgbà. Lára ohun tó tún wáyé níbi ètò náà ni àdúrà pàtàkì fífún òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì náà lẹ́bùn àti ìdúpẹ́. ayẹyẹ àṣekágbá 50 ọdún tí wọ́n dá Ẹ̀fẹ̀kún Secondary Commercial Grammar School sílẹ̀ yóò wáyé lọ́la. Àzáre tí alága ẹgbẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ jáde ti ilé ẹ̀kọ́ náà Ọ̀túnba Abdulwahab Adéwọ̀yìn tó tún jẹ́ alága ìgbìmọ̀ tó ṣe àgbékalẹ̀ ètò náà sọ pé lára ètò tí wọ́n là kalẹ̀ ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ pàtàkì tó dá lórí àjọ̀dún 50 ọdún èyí tí onímọ̀ ẹ̀rọ ọ̀mọ̀wé Olúwatóyìn Kádírì tí í ṣe ọ̀gá àgbà Polytechnic Ìrẹsì yóò gbé kalẹ̀. Àtijáde fi kún pé lára ètò tí yóò tún wáyé ní ṣíṣí àwọn àkànṣe iṣẹ́ ìkówójọ àti fífún àwọn èèyàn lámì ẹ̀yẹ níbi ètò náà tí ó wáyé lọ́gbà ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún lọ́wọ́ àárọ̀. Kò ṣe báyìí lọ lórí ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun fún takókò yìí darapọ̀ mọ́ wa láago 5 kọjá ìṣẹ́jú 15 nígbà tí a máa mú ìròyìn ìrọ̀lẹ́ wá fún yín. Ẹ kú ojú lọ́nà.